yayogera bulungi ng'ajjukira bulungi byonna bye yali ayogera, n'agamba nti ate yali asobola na kusalawo bulungi, n'agamba nti naye yali akkiririza nnyo mu by'okusaddaaka, n'agamba nti ensonga lwaki yatta abaana abo yali anoonya bya bugagga, n'agamba nti ekyo yakijja mu ngero ze bamugambanga ng'akyali muto. In that report, Dr. Nwamanya made the following note during the assessment, and I'm also quoting it verbatim. He had a history of past mental illness, treated between 2016 to 2025 for schizophrenia associated with both auditory and visual hallucinations. He killed his 2 to 3 year old brother in 2016 or 2017, reportedly to save him from the troubles of this world. He also attempted 23, and he was also a sickle cell patient on treatment. The findings above are suggestive of a mental condition with psychotic episodes. Further mental assessment is necessary since no medical documents were availed and he was the only source of information. Era n'agamba nti omuwawaabirwa yamugamba nti eddako yali mulwadde w'omutwe era ne bamujjanjaba nga wakati wa 2016 kutuuka 2025 yali alina obulwadde bw'obwongo nga ye asobola kulaba n'okuwulira ebintu abalala bye batalaba. N'agamba nti yatta muganda we nga 2017 ng'ayagala kwewonya ebizibu by'ensi. N'agamba nti n'agezaako okwetta nga 2023. N'agamba nti yali mulwadde wa nalubiri oba sickle cell. N'agamba nti naye baali beetaagisa okuddamu okumukebera olw'ensonga nti yali talina biwandiiko ebikakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo. From the above, the word Butabika is not mentioned anywhere. Besides the accused person, as he gave his evidence, never at all mentioned having ever been admitted in Butabika Mental Hospital. Nti mu byonna omusawo bye yawandiika teyawandiika mu kigambo Butabika, ate nno muwawaabirwa nga yeewozaako teyayogerako nti bali bamutaddeko mu ddwaliro Butabika. It is important to note that the only witness in the entire trial who made mention of Butabika was DW2, whose identity has been concealed for his protection, but he's a biological elder brother to the accused person. Nti omujulizi ayogera ku Butabika ye omujulizi yali wa muwawaabirwa ow'okubiri. The only witness. Omujulizi yekka eyayogera ku kye Butabika ye omujulizi w'okubiri w'omuwawaabirwa nga n'amannya ge baagakweka olw'ebyokwerinda bye era nga yali mukulu we. He testified that in January 2022, he learned that the accused person was in a Butabika Mental Hospital, and when he went to inquire about the reasons for his admission there, he was informed by the in charge of the hospital that the case under which he was admitted in the facility was very sensitive and declined to avail any information. N'agamba nti mu January 2022 yawulira 2020 January 2020 nti mu January 2022 yawulira nti muganda we yali mu ddwaliro e Butabika era yagendayo bwe yagezaako okubuuza ebyali bikwata ku muganda we ne bamugamba nti ebyo tebasobola kubyogerako era tebaali tebasobola kumuwa byonna ebikwata ku muntu oyo. Case under which he was admitted was very sensitive. Ne bagamba nti omusango oba engeri gye bali bamuleese mu ddwaliro ebyo baali tebasobola kubyogerako. He further stated during cross-examination that he left without knowing why the accused person had been admitted in Butabika, despite having disclosed to the in charge that the accused was his young brother. Nti era yagamba nti yatuuka okuva e Butabika nga tamanyi kyekyali kikwata ku muganda we wadde nga yali amaze okubagamba nti yali mukulu we. However, during the cross-examination of DW2, that is the brother of the accused person, the prosecution had an explanation for the accused admission in Butabika at that time, which they put to the witness. And according to them, the accused had murdered his young half-brother called Freeman, and to escape criminal culpability, he was taken to Butabika Mental Hospital
to disguise as if he killed the child due to mental illness. And from there he was whisked to the United States of America, where he stayed until sometime in 2025 when he returned to Uganda. Nti arudda olwabi baali babuuza omujulizi w'omuwawaabirwa owokubiri bamubuuza nga bamugamba nti yali butabika olw'ensonga nti yali asse muganda we gwe bayita Freeman era ne bamutwala butabika nga bagamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi. Bwe baatuuka e butabika ne bamugjayo ne bamutwala Amerika era bwe yatuuka Amerika n'abeerayo okutuusa 2025. I find this proposition credible because if indeed the accused person had been admitted because of a medical condition, there would have been no justification for concealing that from his own brother. Besides, they would not have informed him that the case under which the accused person was admitted was very sensitive. Nti era ekyo kkooti eraba nti kyo kyali kituufu kubanga engeri gye yali agenze e butabika it is credible. It can be believed. Basobola okukkiriza kubanga bwe yagenda e butabika baali tebalina nsonga yonna lwaki tebamugamba ebyali bikwata ku muganda we ate ne bamugamba nti omusango gwali gumuleeseza mu ddwaliro eryo byali tebasobola kubyogerako. The accused person himself would have mentioned that he had ever been admitted in Butabika, either to the police surgeon, Dr. Nwamanya, or to Dr. Roger Agenda, who testified as PW12 and he's a psychiatrist at CCare International Hospital, Kampala. N'omuwawaabirwa yennyini yali asobola kwogera nti yali agenzeeko e butabika ng'agamba Nwamanya Emmanuel oba Agenda Roger wa IHK. Agenda Roger examined the accused person on 30th December 2025 at the request of the accused person for a sanity assessment, but the accused person did not inform him that he had ever been to Butabika. Nti Agenda Roger yakebera muwawaabirwa nga 3 Ogwekumi-2, 2025 ng'amukebera oba alina obulwadde bw'omutwe era bwe yali amukebera teyamugambako nti yali agenzeeko mu ddwaliro ly'e Butabika. To the contrary, the accused person informed Dr. Agenda Roger that the consultation with him, which is 30th December, was his index of first consultation with a psychiatrist in his whole life, and I will discuss the evidence of Agenda in detail later. Nti omuwawaabirwa I also need to observe that though DW2 is the biological brother of the accused person, though they are brothers, he testified that they don't closely relate and he had not seen the accused person in the last 5 years, but only saw him at Kabalagala police station after his arrest in respect of this case. Era omujulizi wa okubiri ow'omuwawaabirwa yali muganda we naye bali siba mikwano nnyo bali bamaze emyaka etaano nga tebeeraba yaddamu okumulaba ku Kabalagala police nga bamaze okumukwata. He also did not testify to knowing the accused person to suffer from any mental illness. Era teyayogera nti yali amanyi oba muganda we yali alina obulwadde bw'obwongo. In the absence of any medical evidence to support the claim of insanity, this court would have expected at least evidence from a family member of the accused person to speak to his alleged mental illness. Engeri gye waali nga tewali biwandiiko by'abasawo okukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo, waakiri aba famire oba b'ekika kye bandize ne bawa obujulizi nga boogera ku nsonga eyo ey'obulwadde bw'omutwe. The brother of the accused person informed the court that he shares both parents with the accused person and they are both still alive and they live in Uganda.
muganda we yagamba nti babazaala wamu abazadde bombi be bamu ate bakyaliwo babeera mu Uganda. If it was true the accused person suffers from any disease of the mind, either his father or mother would have been eager to come to this court to relay that information with some evidence. Nti singa kyali kituufu nti yali alina obulwadde bw'obwongo waakiri taata we oba maama we yandize mu kooti n'ayogera ku nsonga eyo. It is also important to note that the details of the witnesses who came to testify for the defense were furnished by the accused himself, but he chose not to call any of his parents as his witnesses, who would have been better placed to testify to the claim of insanity and or any other disease of the mind. Nti abajulizi abajja omwawabirwa ye yagamba be yayagala naye teyasaba nti bamuyitire abazadde be ate nga bandize ne bannyonnyola ensonga eno ey'obulwadde bw'obwongo. Considering the above, I would still proceed to pose this question. Supposing it was indeed true that the accused person has ever been in Butabika in 2020, as stated by his brother, relevance would it be in relation to this offense, which is alleged to have been committed on 2nd April 2026, given the legal principles regarding the defense of insanity, that the disease of the mind must be present at the time of the commission of the offense and must have prevented one from knowing what he or she is doing and that what she is Kooti yeebuuziza nti singa kyali kituufu nti mu 2020 omwawabirwa yaliko mu ddwaliro ly'e Butabika kikwataganira wano omusango guno ogwaliwo nga 2/4/2026 era n'adda mu mateeka n'agamba nti balina okulaga nti obulwadde obwo bwaliwo akaseera ke yakolera ekintu kino ate nti mu kaseera ako yali tasobola kutegeera nti kye yali akola kyali kikyamu oba si kikyamu. It is my considered view that in the absence of any evidence that the accused person was suffering from the disease of the mind as at the time of commission of this offense, his being admitted in Butabika in 2020 would not be of any relevance to this case. Olw'okubeera nti tewali bujulizi obulaga nti yali alina obulwadde bw'obwongo ekyokugamba nti bali bamutadde mu ddwaliro e Butabika tekikwatagana mu musango guno. I also need to note that in regard to the issue surrounding the admission in Butabika, that shortly it happened, I need to note that in regard to the issue surrounding the admission in Butabika, shortly into the evidence of DW2, the brother of the accused person, when he mentioned the word Butabika. Nti bwe yayogera ku kigambo Butabika, lawyer w'omuwawabirwa n'agambirawo nti bayite abasawo okuva Butabika okukakasa nti omuwawabirwa yali tasobola kugoberera ebyali bigenda mu kooti naye byo yabisaba ng'omuwawabirwa amaze okuwa obujulizi. I did not find calling anyone from Butabika relevant to this case, and I declined to grant that prayer, and I made a detailed ruling which is on record. Nti teyalaba bwetaavu okuyita omusawo okuva Butabika era yabuwandiika ku fayiro. In a further bid to support the claim of being mentally unwell due to the distress said to have been between January and March 2026, the accused person testified that he abandoned his home in Bunga and started living on the streets. And to prove this defense, he adduced the evidence of DW3, whose identities were also withheld for his security. And he informed the court that he was 25 years old, living on the street,
And he had seen the accused person only twice while he was in Chisenyi, together with 40 children, aged between 7 and 10 years, and then his age. Nti omuwawaabirwa yagamba nti yali mu kiseera eky'okwenyamira wakati wa January n'ogwokusatu 2026 nti kyamuleetera okuva gye yali abeera ebbunga n'atandika okubeera ku kkubo n'amala n'aleeta omujulizi ow'okusatu era amannya ge tetujja gwogera olw'ebyokwerinda bye naye yagamba nti yali wa myaka 25 egy'obukulu nga yali abeera ku luguudo n'agamba nti yali alabyeko omuwawaabirwa emirundi 2 gyokka nga bali Kisenyi era nga yali alina abaana abalala 4 nga baali ba myaka wakati wa 7 ne 10 abamu nga bali mu myaka gye. Okay, I will summarize his evidence. He testified that he saw the accused went to Chisenyi, and when the street children saw him, they requested for some water to drink, and he offered them food, which he actually paid for. And as he was leaving, he requested the witness for his contact, and they shared contact numbers. And the next time, he came with water in a 10-liter jerrycan and gave it to the witness with the other children. That is the summary of his evidence. Nti omujulizi ono yajja n'agamba nti omuwawaabirwa yajjako mu Kisenyi ne bamusaba amazzi g'okunywa mu kifo ky'okubawa amazzi g'okunywa n'abagulira emmere n'asasula. Bwe yali avaawo n'asaba ennamba y'essimu y'omujulizi ono n'agamba nti olwaddako yajja nga alina akadomola ka lita 10 kalimu amazzi n'agawa omujulizi ono n'abaana abalala. And he told him that the reason he wanted his telephone contact is that whenever he would need the children, he would help him to gather the children. N'amugamba nti ensonga lwaki yali ayagala enamba ye y'essimu yali ayagala nti bw'aba ayagala abaana ono amuyambeko okubakungaanyiza wamu. Counsel for the accused person, while relying on the claim of being on the street, submitted and said that it is not possible for a normal person to leave their home and start living on the street. But this court finds that there was no evidence that actually the accused person has ever lived on the street. He only went twice to these children in Chisenyi. Nti looya w'omuwawaabirwa yagamba nti tekisoboka omuntu omulamu okutandika okuva ewuwe waka n'atandika okubeera kubo, naye Oweekitiibwa Omulamuzi agamba tewali bujulizi obulaga nti yali abeera ku kubo wabula yagendayo emirundi 2 ng'agenda kugulira bano abantu emmere. Also, this court notes that there was also evidence that as at the time of his arrest, he was not on the street. He had a home in Chanja, as testified by the landlord called Joel Mackay. He testified as PW10. Nti ate we bamukwatira yali abeera Chanja, ate n'omujulizi eyajja wano yali landlord we bamuyita Mackay, yali mujulizi wa 10. In light of the above, the accused person failed to adduce any evidence to support this claim that he was not mentally okay on 2nd April 2026 when he gruesomely and brutally murdered the innocent infants. Nti n'olwekyo omuwawaabirwa alina okuleeta obujulizi okukakasa nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba nga yali n'obulwadde bw'obwongo nga 2 Ogwokuna 2026 lwe yatta abaana abato. The other probable defense that would be available to the accused person, given his from his testimony, would be a defense of diminished responsibility, and this one is provided for under Section 177(1) of the Penal Code Act. Ekirala ekyandimuyambye kyakugamba nti yali obwongo obwo nga tasobola kutegeera bulungi bye yali akola. And this one also, it is where the
where a person is found guilty of murder or being a party to the murder of another, and the court is satisfied that the person was suffering from an abnormality of mind arising out of arrested or retarded development of mind. This relates to somebody who has a disease of the mind that has resulted into poor development of the mind. And that as a result of that, it takes away the person's mental responsibility. Nti omuntu bw'aba nga omusango ogw'obutemu gumusinga naye ne basanga nga omutwe yali alina obulwadde bw'obwongo ate ng'obulwadde bw'obwongo bwali tebusobola kumukkiriza kubeera ng'ategeera ebyali bigenda mu maaso. Even with that, the law provides in subsection 2 that if you raise that as your defense, it is you to prove that you are suffering from an abnormality of the mind. Era amateeka gagamba nti bw'ogamba nti obwongo obwo bwali tebukola bulungi oba ng'olina obulwadde bw'obwongo olina okuleeta obujulizi okukakasa nti kyaliwo. Looking at the evidence that the accused person adduced, there is nowhere he's talking about a retardation of his mind. The only issue that the accused person suffers from and was talked about by many witnesses is sickle cell disease. Nti kusinziira ku bujulizi omuwabulwa bwe yaleeta teri kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo kule okujjako balaga nti yali alina obulwadde bwa nnalubiri oba sickle cell. And when Dr. Agenda was asked as to whether sickle cell anemia is not an underlying cause for mental illness, he said it is not, but it is a risk factor. Omusawo gwe bayita Agenda bwe yajja ne bamubuuza oba sickle cell eviiramu omuntu okufuna obulwadde bw'obwongo n'agamba nedda, naye omuntu bw'aba alina sickle cell ayinza okukomenkerera ng'afunye obuzibu ku bwongo. And he said this is as a result of too much pain and also the strength of the medication for sickle cells. But he hastened to add that when he was examining the accused person did not present of any mental disabilities that may have been caused by sickle cell disease. N'agamba nti ekyo kiyinza okuviira ku bulumi oba eddagala lya nnalubiri, naye n'agamba nti bwe yayogerera naye yali talina kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga kiva ku bulwadde bwa nnalubiri. Counsel for the accused vehemently argued that upon his arrest, the accused person was found with painkillers, which included diclofenac, and this court should find that this medicine was treatment for mental illness. But with all due respect, this argument is not supported by any evidence. Nti Pulida yalemerako n'agamba nti bwe baakwata omuwaabirwa yali alina eddagala oba makerenda ga painkiller nga diclofenac, naye tewaliwo obujulizi obukakasa ekyo. No, he said that when he was arrested, he was found with painkillers, and the painkillers included diclofenac. This court should find that this medicine, the diclofenac, was used to treat a mental illness, was being used to treat a mental illness. Nti bwe bamukwata yali alina painkiller nga diclofenac, kooti erina okulaba nti gano amakerenda oba yali agakozesa okujjanjaba obulwadde bw'obwongo. And I said that with all the respect to counsel, this argument was not supported by any evidence, because even when he was asked what kind of mental illness the accused was treating, he had no answer to that. Nti naye waali tewali bujulizi bwonna obukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo, ne lwe baamubuuza he said he did not know the n'agamba nti yali tamanyi bulwadde ki bwennyini bwe yali alwadde that he was treating.
bwe bali bajjanjaba. In light of the above, I also find that the defense of diminished responsibility is not available to the accused person. Okusinziira ku ebyo Oweekitiibwa Omulamuzi alaba nti okugamba nti obwongo bwe bwali tebuteredde nakyo tekisobola kumuyamba. On the contrary,